Clause is a sentence. You must have studied in your 10th and 12th main clause, subordinate clause, isn't it, sir? Have you studied? Yes. Main clause, subordinate clause. Two main clauses joined together to give a compound. One main and subordinate gives you complex. So relative clauses, clauses are sentences. Relative means what? Something which is connected to the earlier noun. You want to describe about something in the earlier sentence. See here, the relative pronoun can refer to a single noun phrase or to a whole clause. What do you mean by that? The relative pronoun, what are the relative pronouns? Anybody? Who, when, which, what, where, that. When it comes relative pronouns, who, when, which, where, what, that. When it comes in between the sentence, can refer to a single noun. That who, when, which, where, everything. See, for example, my neighbor, who lives upstairs. This who stands for who? Who stands for who? Neighbor. My neighbor who lives upstairs often looks after my flat. Right? See, my neighbor looks after my flat. So my neighbor who lives upstairs, you are telling about your neighbor. My neighbor, comma, who lives upstairs, comma, often looks after my flat. So this who stands for a noun or a phrase, noun phrase. Two words or three words or more words joining together to give a meaning, but not a complete sense, is called a phrase. So the who stands for what? My neighbor. Have you got it? Do you get it? My neighbor. So this who stands for my neighbor. See, some here, next sentence. Who refers to my neighbor, right? Second sentence. Some people seem to think it is just a matter of locking all the doors. So when you go out of your home, some people think you have to lock all the doors, which is fine as long as there are no nasty storms while you are away. Locking all the doors, okay, fine, as long as there is no storms. So this which stands for what, sir? This which stands for what? The whole sentences. Which stands for, which refers to the whole of the first phrase. Which stands for, some people seem to think it's just a matter of locking all the doors. So this which stands for what? The earliest sentence. Here who stands for what? My neighbor. So who stands for noun and noun phrase? Here which stands for the whole sentence. So the relative pronoun may be referred to a single noun phrase or to the whole clause. See, Mr. Dhoni, who's the Indian cricket captain, is a good batsman. Mr. Dhoni, who's the Indian cricket captain, is a good batsman. The who stands for what? Mr. Dhoni. Batting, fielding, and wicket keeping. Batting, fielding, and wicket keeping, which are very important to be a good batsman. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping, which are important for a batsman. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping, which are very important for a good cricket player. So the which stands for what? Batting, fielding, and wicket keeping.
So my dear friends, so the which and who stands for a noun of the whole sentence. So here, compare the key differences between defining and non-defining relative clause. What do you mean by defining and non-defining relative clause? Defining relative clause tells the important information about the noun. Non-defining relative clause tells essential information, not essential, extra information, which is not that important. See here, defining relative clause in one column and non-defining relative clause in one other column. So what's it given here? Identify the thing what you're talking about. Defining relative clause identifies the thing that you're talking about, my neighbor. It identifies your neighbor and tells what it is. Here, give additional non-essential information. A non-defining relative gives additional information. That, in defining relative clause, that can replace with the who or which. Instead of that, you are using who or which. But in non-defining relative clause, you are using that cannot be used. You are not supposed to use that. The relative pronoun can be left out if it refers to the object. Here, the relative pronoun cannot be left out. No commas are used for defining relative clause. Must have commas. So, must have commas. So, this is the defining relative clause and non-defining relative clause. When you see with the example, you will be able to find out. Prepositions. What are the prepositions? To is a preposition, right? With is a preposition. For is a preposition. These prepositions are used with the relative clause. They usually come at the end of the clause in spoken English. So the preposition when are used in relative clauses, it comes at the end of the sentence. Preposition comes at the end of the sentence when the relative clauses are there. See here, you may have a neighbor. You may have a neighbor. This, that stands for what? That you can rely on. That stands for what? Your neighbor. You may have a neighbor that you can rely on. So that stands for what? Neighbor. Agree with that? You may have a neighbor and you're mentioning about, defining about the noun neighbor. Right? You're using that. So here, see, defining relative clause, that can be used. So that you can rely on. That you can rely on. So when prepositions are used with the relative clause, they usually come at the end of the clause. So when you're using that, when, which, where, why, and if preposition comes, it comes at the end of the sentence. See, coming here, in formal style, the preposition can be placed before the relative pronouns, which or whom. In front of which, preposition used. In front of whom, preposition is used in formal style. See, I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university. You finished your degree. After degree, you are unable to get a seat in a university. So, I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university to which I applied. So, it stands for what, sir? University, right? To which I applied. So to comes before the relative pronoun which. The which stands for university to which I applied, right? I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university to which I applied. To which I applied. Which I applied, not to which I applied. So to which, it's a to preposition comes before the relative pronoun to. My boss. Maybe your boss, you wonder. My boss, for whom I have for over 30 years, has decided to retire. My boss, for whom I have worked for 30 years, has decided to retire. So he planned to retire. Who? My boss. Who's the boss? For whom I have worked for 30 years. So the for whom stands for what? Boss. So here preposition for is used in front of whom, relative pronoun, right? My boss for whom I have worked for over 30
years has decided to retire. Grammar extra, comma, collocations with relative pronoun. Sorry, common collocations, not comma collocation. Common collocation. What do you mean by collocation? One word joining with the other word is called collocation. Any word? Any collocation? What do you mean by collocation? See, for example, you say, I run jogging or go jogging. I have breakfast or eat breakfast. I have breakfast, right? You use have breakfast. So, have breakfast is a collocation. The breakfast joins with have. Had lunch. It's called collocation. This word joins with this word. That is the rule. That is called collocated English. I got cold or I caught cold. Caught cold. Caught cold. Cold catches you. Any other word? Any other word? Using collocations. Go jogging. Then had lunch. Catch cold. These are collocations. Certain words joins with certain words. We often use the expression the one. The one is an expression. The one means not one. 1 rupee. No, this one is different. The one with defining relative clauses. You are using the one. The one. He is the one who suggested a teacher. He is the one. The one. He is the one who suggested I become a teacher. So this the one comes before the who. So who's that one? The one. He is the one who recommended or who suggested I become a teacher. So the who stands for what? The one. The person, he, right? He is the one. He is the one who got who got first rank in the class. He is the one. He is the one who got first rank in the class. He is the one who got first rank in the class. So this one stands for what? This gentleman, right? So this the one comes before who? My father is the one. My father is the one that taught me to play the piano. My father is the one that taught me to play the piano. So the one comes in front of that. The one that, the one who. That house is the one where I grew up. Where? The one. That house is the one where I grew up. So that house is the one. The one stands for house. Where stands for house. Right? See here, the who stands for he, the one stands for he. My father, that stands for my father. That stands for my father. The one stands for my father. Stands for the house. The one stands for the house. Right? These are collocation. The one who, the one that, the one where. Where, next word is where. Where can be used after expressions such as the situation. Where you are using after the situation. After the word stage, after the phrase stage, after the phrase the point. We were in a situation. There were no easy solutions. We were in a situation where there were no easy solution. Where comes after the phrase a situation. So, where means what? The situation. I am almost at the stage where I am ready to quit my job. Go. So, this where stands for the stage. Into business for myself. I have reached the point where I feel I should just give up. Where stands for what? The point. Right? So where is used after the expressions such as the situation, the stage, the point. It was the situation where I took a decision to join in politics. Okay, the stage. It is the stage where the students learn about real life situation. It is the point where, see, teenage is the point where the students should be careful. Where they should be careful. So the where is used after the expression, the situation,
the stage, and the point. You got it, sir? So what you are able to understand so far, sir? So the who or when or what or which or that or whatever is the relative pronoun, it says about a noun phrase, single noun phrase, or the whole sentence, right? That's what you have seen. The who stands for neighbor, here which stands for the whole sentence. Some people seem to think it's just a matter of locking all the doors, which, so the stands for the entire sentence. Then you have defining relative clause and non-defining relative clause. Defining relative clause says the important matter about the noun, identify the thing which you are talking about, what you are talking about, it just tells exactly. But non-defining relative clause gives additional information. You are supposed to use that instead of who or which in defining relative clause. In non-defining relative clause, you are not supposed to use that. And here, relative pronoun can be left out if it is mentioning about the object. Relative pronoun be left out. No commas in defining relative clause, must have commas. Then we have seen here preposition to, with, and for. Preposition at times come at the end of the sentence when you use the relative pronoun. See, that, on. You may have a neighbor that you may rely on. Then you have seen a preposition here. What is that? To. See, which and whom. There you find preposition coming before which and whom. To which and here for whom. Then certain collocations like the one is used. The is the one who. So before who and that and where, you are using the one to state about it's a collocation. Then you are using situation, where is used to after the phrase the situation, after the phrase the stage, and after the phrase the point. Hope you are able to get it. I request young gentlemen to come forward and say what you are able to understand. Yes. Hello, I'm V. Gokul. I understood relative pronouns can be referred to a single noun as well as a whole clause, and defining the relative clauses and non-defining relative clauses that they identify give an important about it, and whereas in non-defining relative clauses they are just giving an additional information towards the point, and that can be replaced in relational defining relational clauses, whereas in non-defining relational clauses you cannot use that. Commas are not used in definable relative clauses, whereas comma is being used in non-definable relative clauses. Uh, we know as preposition is very important, like to, with, for. Um, Prepositions are used with relative clauses at the end of the clause in spoken English, and uh, uh, common collocations with relative pronouns we use that the one with defining relative clauses, and where we can where we can be used after expressions such as at the situations where is being used. I understood what is meant by relative clauses, and I understood defining relative clauses, non-defining relative clauses, and prepositions, uh, and we can add the one like that, and that I understood. நண்பர்களே, கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 92B. ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ்னா வாக்கியம், ரிலேட்டிவ்னா சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம். இந்த சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்திற்கு என்னென்ன உபயோகப்படுத்த வேண்டும்? ஹூ, வென், விச், வேர், வை, வாட், தேட், இவை வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வர வேண்டும். வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வந்து அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் சொல் அல்லது இடம் அல்லது பொருள் அவைகளை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது இந்த who, when, which, where, what, why, that வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு relative pronoun can refer to a single noun phrase. ஒரு வார்த்தையை பற்றி விவரித்து சொல்ல முடியும், அல்லது ஒரு ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தையும் சுருக்கி அதில் which, when சொல்லி விடலாம். உதாரணத்திற்கு my neighbor, என்னுடைய
என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் who lives upstairs அவர் மாடியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். often looks after my flat. அப்படி என்றால் என்ன? என்னுடைய வீட்டு மாடியில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் நான் வெளியே சென்று விட்டால் என் வீட்டை பார்ப்பார். ஸோ மை நெய்பர், இந்த மை நெய்பர்னு சொல்லிட்டு அவரை பற்றி விவரிக்கிறாய். ஷார்ட்டா கமா போட்டு விட்டு who lives upstairs, இந்த who lives upstairs, இந்த who எதை சார்ந்திருக்கிறது? மை நெய்பர், என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யாரோ அவர் மாடியில் இருக்கக்கூடியவர். ஸோ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் மாடியில் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து வீட்டுக்காரர். ஸோ இந்த ஹூ எதை சார்ந்திருக்கிறது? இந்த நெய்பரை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு வார்த்தை மை நெய்பரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஹூ யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஒரு ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தையும் சுருக்கி அந்த விச்சிலை பயன்படுத்துகிறாய். Some people seem to think it is just a matter of locking all the doors, which is fine as long as there are no nasty storms. வீட்டை எல்லாம் பூட்டிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாம் பிரமாதம், அது புயல் அடிக்காத வரைக்கும் சரி. ஸோ இந்த வீட்டை பூட்டியிருப்பது, பூட்டி செல்வது, கதவுகளை பூட்டி செல்வது which is fine. இந்த which வந்து வீட்டை பூட்டி கதவை சாத்தி இழுத்து மூடி சென்று போவதை பற்றி ஒரு வாக்கியத்தையே சுருக்கி whichல பயன்படுத்துகிறோம். So which refers to the whole of the first phrase. அடுத்தது டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்னு ஒரு பத்தி, நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்னு இன்னொரு பத்தியில் பார்க்கிறோம். டிஃபைனிங் என்றால் என்ன? ஒரு நெய்பரை சொல்லிக்கிட்டு அவரை பற்றி விவரித்து சொல்கிறாய். அந்த விவரித்து சொல்லுதல் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிற பொழுது அது டிஃபைனிங் இல்லை. அவரை பற்றி அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், முக்கியமற்ற தகவல்களை சொல்லும் பொழுது அது நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது ஹூ விச்சுக்கு பதிலாக தட் யூஸ் பண்ணி, யாரோ அவர் எதுவோ அது, அதற்கு பதிலாக அது தட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி விடுகிறாய். தட் கேனாட் பி யூஸ். நான் டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்ல தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. இது ஆப்ஜெக்டை பொழுது இங்கே ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்கே ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணும். கமாஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. விவரித்து சொல்லக்கூடிய அந்த ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் இங்கே கமாஸ் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் டு வித் ஃபார். ஸோ இங்கே ப்ரீபொசிஷனும் ப்ரோனவுனும் கலந்து கொள்கிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்ன? வாக்கியத்துக்கு நடுவில் who, which, when, where, what, why, that வர வேண்டும். அதற்கு முன்னரோ பின்னரோ preposition வர வேண்டும். to, with, for. When prepositions are used with the relative clauses, they usually come at the end of the class in spoken English. பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இந்த relative pronoun பொதுவாகவே இறுதியாக வந்துவிடும். So you may have a neighbor that you can rely on. உனக்கு ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்கலாம், அவரை நீ நம்பலாம். இங்க that எதை குறிக்கிறது? உன்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரரை. இங்க on என்ற preposition இறுதியாக வருகிறது. You may have a neighbor that you may rely on என்று இறுதியாக வருகிறது preposition. இந்த that என்பது இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த that எதை குறிக்கிறது? இந்த நெய்பரை பற்றி சொல்லுகிறது. ஸோ in formal style, formalனா முறையாக சொல்லக்கூடிய ஸ்டைல்ல, the preposition can be placed before the relative pronoun which. which என்றால் என்ன? எது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எதுவோ அது. ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாமே எதுவோ அது. whomனா யாரையோ அவரை, யாரையோ அவரை என்று சரியான அர்த்தம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது. ஸோ which எதுவோ அது, யாரையோ அவரை, இதற்கு முன்னாடி preposition வர வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I was unsuccessful in obtaining a place at any of the university. பல்கலைக்கழகத்தில் டிகிரி முடிச்சுட்டு எனக்கு எந்த சீட்டும் கிடைக்கவில்லை. to which I applied. to which என்றால் இந்த to which எதை குறிக்கிறது? இந்த to which என்பது இந்த பல்கலைக்கழகத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஸோ to போட்டு விடுகிறாய். அடுத்தது my boss, என்னுடைய முதலாளி, for whom I have worked for over 30 years has decided to retire. whom ன்னா யாரையோ அவரை, அதற்கு முன்னாடி for என்ற preposition யூஸ் பண்ணுகிறாய். so which, whom இதற்கு முன்னாடி prepositions பயன்படுத்துகிறாய். சில வாக்கியங்களிலே இறுதியாக யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்தது common collocation with the relative ones. common collocation, ஒன்றுனா ஒன்று, ஒன்றுனா ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லுகிறோம். ஒன்றுனா ஒரு ரூபா, ஒன்றுனா ஒரு பேனா. ஆனா இந்த ஒன்று மனிதரை பற்றியும் குறிக்கிறது. she is the one, he is the one, that is the one. So இங்க we often use the expression the one with defining relative clause. he is the one who suggested I became the teacher. நான் ஆசிரியராக வேண்டும் என்பது அவர்தான் என்னை சொல்லி அளித்தார், உற்சாகம் அளித்தார். so he is the one who. இந்த who என்பது he அவரை சொல்கிறது, இந்த one அவரை சொல்கிறது. the one who, he is the one who. so ரெண்டு ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வருகிறது. அடுத்தது my father is the one that taught me to play the piano. எங்க அப்பா
எனக்கு பியானோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். ஸோ the one இது ஃபாதரை குறிப்பிடுகிறது. that-ம் that house is the one where I grew up. இந்த where என்பது இந்த house, the one என்பதும் ஹவுஸை குறிக்கிறது. ஸோ the one where, the one which, the one that, the one where இது வந்து ஒரு கொலோகேஷன் ஆங்கிலம். அடுத்தது where can be used after expressions such as the situation. சூழ்நிலைகளுக்கு பிறகு where பயன்படுத்துகிறாய், சூழ்நிலைகளுக்கு பிறகு where பயன்படுத்துகிறாய். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ற வார்த்தைக்கு பிறகு வேர் பயன்படுத்துகிறாய். த பாயிண்ட் என்றால் என்ன, ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அதற்கு பின்னாடி வேர் பயன்படுத்துகிறாய். வி வேர் இன் ஏ சிச்சுவேஷன், நாங்கள் ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து, எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்றால் வேர் தேர் வேர் நோ ஈஸி சொல்யூஷன், அதற்கு சரியான முடிவுகளே கிடையாது. ஸோ இந்த ஏ சிச்சுவேஷனுக்கு பிறகு வேர் என்று சொல்லக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர் சொல்னா எங்கேயோ அங்கே, வேர்னா எங்கே, வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எங்கேயோ அங்கே. I am almost at the stage where I am ready to quit my job and go business for myself. நான் ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து விட்டேன். எப்பேற்பட்ட நிலைப்பாட்டு என்றால் என் வேலையை விட்டு சொந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன். I have reached the point என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை, where I feel I should just give up. the பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு வேர் வருகிறது. நான் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன், இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் நான் விட்டு ஸோ நண்பர்களே, என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? இந்த ஹூ ஒரு நவுனை பற்றி சொல்லுகிறது, இந்த விச் ஒட்டுமொத்த வாக்கியத்தை பற்றி சொல்லுகிறது, அப்புறம் விவரித்து சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், விவரித்து சொல்லாத ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். அடுத்தது இந்த ப்ரீபோசிஷன், வாக்கியத்தின் இறுதியாக ப்ரீபோசிஷன் வருகிறது, இடையிலே இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வருகிறது. நெக்ஸ்ட் விச் ஹூம், இதற்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீபோசிஷன் யூஸ் பண்ணுகிறாய். த ஒன் வித், அந்த ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். சூழ்நிலை, சிச்சுவேஷனுக்கு பின்னாடி வேர், த ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி வேர், த பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.